Привет всем, с вами я, Janie, это College Russian. Today is Word Root Wednesday, which means we are going to explode our vocabulary with the magical system of Russian word roots and prefixes. I am in love with Russian prefixes. They're so cool and expressive. And in today's video, we're going to talk about the literal meaning of these prefixes, as well as the figurative or the abstract meaning of these prefixes. Again, if you don't know how Russian prefixes work, this is one of the best ways to just double your vocabulary. Just by learning these prefixes, you can double your vocabulary because you can make sense of words that you don't know. Так, если вы говорите по-русски, это ваш родной язык, пожалуйста, не пропустите вот сегодняшний лайвстрим, потому что для вас будет хорошая практика по переводу. Как переводятся все эти слова и фразы на английский. Потому что у нас есть такие словосочетания, например, to go out, to come in и так далее. И вам будет полезно практиковать, переводить вот все эти слова и фразы. Так, so we're going to get started. If you saw my announcement on the community page at College Russian, you know that these have an accompanying website or an accompanying worksheet to go with it. Those are actually free right now for the time being over on my Patreon page and my Boosty page, which I created. There's links to that on my community tab post. You can go over those and you will internalize today's words much better if you're following along with your own copy and taking notes. So let's go ahead and get started. So today's root is a very important root in the Russian language, hod, meaning kind of going, specifically going by foot. So there's another root, yezd, which means a going by car, and I'll do a live stream on that eventually as well. So here's an example of that worksheet that I said that's over at Patreon and my Boosty page as well. If you want to find those pages, I linked to it again in an announcement on my YouTube community tab. And I'll be telling you a little bit more about the benefits that members get over on those pages. So, хорошо. Oh, and look how cute. Look how cute. Я очень старалась. Я очень старалась. I worked so hard on this worksheet. It's 10 beautiful pages of all of these prefixed verbs of motion. Look, I have their literal meaning, their abstract meaning, the prefixes meaning. Then I have example sentences. Ой, я очень старалась, люди, очень старалась. Всю ночь вчера я работала над этим материалом. I worked on this all night yesterday. So I really hope that there are some people out there that love Russian morphology and that you find this useful. So again, that's available over on Patreon and Boosty. Скажите, пожалуйста, я хорошо слышно? Скажите, вы хорошо слышите меня? Проблемы есть с аудио или нет? Скажите, пожалуйста, в комментариях. Вот, okay, хорошо. So we've got the word root hod, meaning going by foot. It's like kind of just like going. So there is an actual, just a word, hod, in Russian. And it's really hard to translate, but you might say something, for example, if you're playing chess, you might say something like, это ход противника, это твой ход, like it's your move. That was the opponent's move, etc. Now let's play a little game of Name That Tune. This is a famous Soviet song. See if you know what song I'm talking about here. Ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года. Надо не скорбя благословить. Anybody know that song? Ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года. Надо не скорбя благословить. Anyway, let me know in the comments if you know what song that is. Okay, then we've got another word, ходьба. This one's a hard one. It can mean like walking, like the sport of walking, right? Maybe it's like a sport of walking, speed walking, etc. Or it can mean like a 5-minute walk from my house kind of thing. Это в 5 минутах
ходьбы от моего дома, например. That's a 5-minute walk from my house. Then here's a great word that I love, especially being from Utah, поход. Мы ходим в походы. Мы часто ходим в походы. Я люблю ходить в походы. To hike in the mountains. So let's talk now. Here's a funny thing I found on the internet. So let's read it. У нас в рюмочную все чаще стали заходить мужички с палками для скандинавской ходьбы. So this is a type of sport. I have no idea how you would say it in English. Скандинавская ходьба. It's essentially this walking with sticks. I don't know. I don't even know how to say this in English. Maybe somebody can tell me in the comments how to say скандинавская ходьба по-английски. Я вообще не знаю. So, and then they say, они говорят, что с ними, пьяным, легче добраться до дома, да, и полиции, that's a typo, I think, полиции спортсменов не останавливают. Okay, so see if you can understand what's the joke here. So, рюмка is like a shot glass of alcohol. Right? So we're seeing something about shot glass of alcohol. Then we're seeing пьяный, which means drunk, right? So men, when they're going down to the bar to get their shots of alcohol, they're going down с палками для скандинавской ходьбы to do their Scandinavian walking. Because if they go down with these sticks, the police are less likely to stop them and charge them with public intoxication, right? So that's the joke here. Скандинавская ходьба. Let me know in the comments if you know how to translate that into English. I seriously have no idea how you would say that. Скандинавская ходьба, like Scandinavian walking. I don't know. Never heard that in English. Вот. Okay, here's another one. Пешеходный. Пешеход. Пешеходный. So пеше, this is an old kind of way of saying by foot. So you might say something like пешком. Я иду пешком. I'm going by foot. By foot. So then that пеш kind of means the foot. Пешеходный. So foot walking. So what do you think it means if I say something like пешеходная улица? Кстати, это фотография самой известной пешеходной улицы России. Знаете ли вы, какая здесь улица? Кто знает? Это какая улица в России? В Москве, кстати, это такая большая пешеходная улица. Здесь нет машин. Кто знает, как называется эта улица? Вот, никто не знает? Хорошо, оставьте в комментариях, если вы знаете, как называется эта пешеходная улица. Вот, okay, so next one is снисходительный. So снис means down. So like going down. And there's a great word for this in English. Who knows how to translate this in English? You can talk to somebody like this because you think you're better than them. Going down, right? So here's the крестный отец, the godfather. Пожалуй, я буду снисходителен к вам, дамы и господа. So maybe I will be, what's the word for it? Going down to, talking down to somebody. What's that word for it in English? I'm going to reveal it here in just a second. We would say in English, condescending. Он очень снисходительно говорит со мной. He was speaking with me very condescendingly. Вот. Okay. Следующий. Okay, here we have another word root that has two roots. Luna and hod. What do we call these in English? I can't even think what these are called in English. I'm like totally forgetting. Maybe a moon rover or something. So like a thing that walks on the moon, a thing that goes on the moon. So whatever that machine is, again, I can't remember the English word for it. Everybody who's coming here thinking that I'm как слышу английскую речь, рука сама тянется. So a lot of people are here probably
Yeah, they're interested to know. They probably think I speak horrible English. No, English is my native language. I just can't remember how to say this. Yeah, again, I'm thinking it's called a moon rover, but I don't know for sure. Okay, so this is going to be the format for today's video. Today's video is going to be I'm going to first give you some example sentences, and you're going to try and translate them in your mind, ideally in the comments, and then we will analyze the words together. We'll look at the prefix of the word, and then we'll analyze how they would translate. О, спасибо большое. Вот. Кстати, Андрос, спасибо вам большое. Я видела вот этот символ, и я не знала, что это. Я даже не знала, что это валюта какая-то. Вот. И тода раба, шалом, шалом, тода раба, thank you for the money, спасибо за эти деньги. Это shekels. Вот, я узнала, что вот это символ, это shekels, израильская валюта. Тода раба, спасибо большое. Вот. Так, хорошо. Большое спасибо. So now what we're going to do is you're going to practice Bavakasha. Bavakasha. I know a little Hebrew from when I lived in Israel. So I remember Shlicha, Ani lo medebera ivrit, etc. I can say I don't speak Hebrew, Shlicha, excuse me, etc. What? Okay, so we're going to start by reading out these sentences, and I want you to try and translate these. Пожалуйста, оставьте ваши переводы в комментариях. Leave your translations in the comments. I think it's going to be really interesting for other people to read your translations. So the first example is the literal meaning of this prefixed verb. And the second is more of a figurative, a more abstract meaning. So let's first find our prefix. Уходят. So if you know what this prefix means, it's going to be really easy to translate these sentences. So, номер один. Почему отцы уходят от своих семей? This has a literal meaning. Номер два. Основной уход за кожей лица – это легкие или питательные кремы. Okay, so this уходят is literal. And this one is more abstract. Так, какой спасибо за комплимент. Иван, большое спасибо. Вот. Окей, so, пожалуйста, оставьте ваши переводы в комментариях. Как переводится вот это предложение? Почему отцы уходят от своих семей? Okay, so again, we have the prefix u. And down here, we have the prefix u, and then this is a noun of it, okay? So now what we're going to do is we're going to look at the breakdown. This comes from my cute little worksheets that I did last night. They're so cute. So the prefix u means away, to leave, to go away, right? Literal meaning means to leave. Now, really weird is this verb, ухаживать, which can mean to take care of, or it can also mean to seduce somebody, to try and seduce somebody, to try and woo somebody. So, for example, Дантес, француз, известный француз, который убил Пушкина, ухаживал за женой Пушкина. Okay, so Dantes, this famous Frenchman, they got into a duel because he was trying to seduce Pushkin's wife. Right? Yeah. So that's the more abstract meaning. But the literal meaning is to leave, to leave. And then there's the noun version of it, and then some adjective versions. Again, this is all available over on Patreon and Boosty. Вот. And the links to that will be in the description box for this video. Okay, перевод. Давайте переведем. Давайте переведем. Вот. So first we're looking at these sentences and we're looking for the prefix. Нельзя входить в этот дом без пропуска. Спасибо. Вот. Why do fathers, so Ivan Smirnov говорит, why the fathers to leave their family? Yes, that's not exactly correct English. We would say, why do, because remember in English to form questions, we need those helping verbs, right? So why do fathers leave their families? Plural. Why do fathers, and we don't need the fathers, why do fathers leave their families? Вот.
Окей, очень хорошо. So, теперь у нас такой глагол входить. Входить. We've got this prefix в. What does the prefix в mean? Start trying to translate these sentences. Нельзя входить в этот дом без пропуска. Студенты должны сдать входный экзамен. Студенты должны сдать входный экзамен. Хорошо. Переведите, пожалуйста, переведите на английский. Нельзя входить. What does that mean? Нельзя входить в этот дом без пропуска. Входный экзамен. Входный экзамен. Okay? Так, вот, следующий. So let's see the breakdown. What does this prefix mean? Look at, I even tried to draw pictures. I'm a horrible artist, just to let you know. So в means into, means into. So входить means to go into, to enter. And then, oh, sorry, that's a typo. It should be входный is like an entrance exam. Yeah, so students need to pass an entrance exam. Okay, очень хорошо. Следующее предложение. Again, up here we have our literal meaning, and down here we have more of an abstract meaning. Okay, so он редко выходит из своей комнаты. Он редко выходит из своей комнаты. Okay, and then we have как выйти из безвыходной ситуации. Как выйти из безвыходной ситуации. Okay, so how would we translate выходит in this particular context? This is literal. Again, if you know the meaning of this prefix of вы, this is super easy. Like you don't even have to think about it. And then down here, you can really figure it out if you know that без means without, and then we know what выход means, and then we know it's an adjective, we can try and figure it out. Давайте, пожалуйста, давайте переведем, давайте переведем. Оставьте, пожалуйста, свои переводы, не стесняйтесь, это очень полезно, люди. Пожалуйста. Everybody try and translate. Выходит and безвыходный. Безвыходная ситуация. Что такое безвыходная ситуация? Это очень, очень такое большое слово, большое понятие. Вот, okay, so let's look at it. Вы means out of. Mario is, он опоздал немножко, он опоздал. Все хорошо. We're talking about prefixes in the Russian language. Prefixes, they're very important and very expressive. And I think they're magical even. I think they're really cool. Вот. Okay, so вы means out of. In English, we do have a similar one to this. It would be like exit, extract. Да, молодец, okay? So Иван Смирнов говорит, he rarely comes out. He rarely comes out of his room. Depending on which side of the door you're on, either he rarely goes out or he rarely comes out. How about this one? Как выйти из безвыходной ситуации? So without exit situation. How would we translate this? It's going to be a little bit more abstract and poetic. So as you can see right here, it would mean hopeless. Hopeless. Isn't that sad? There's no exit to this situation. And by the way, if you look right here, these are the perfective versions. I'm going to mainly be using the ход version, but the perfective are войти, выйти, дойти, найти, зайти, перейти, прийти, пройти. Those are all of the. Oh, очень красиво, Эрик, молодец. How do you get out of a hopeless situation? Отлично. How do you get out of a hopeless situation? Good. So again, as you can see, these prefixed verbs have a literal meaning, like literally, like you could do it with your body, or a figurative one that is more you have to think about it. Вот, молодец. То есть, how do you get out of a hopeless situation? Okay, следующее предложение. Our next sentences here.
Вот, 93% учеников не доходят до конца онлайн-курсов. Вот. So this is literally. They literally. Okay, so if you know what this prefix do means, you're good. This is super easy to translate. Look at this one. This one's more abstract. Oh, I do not even want to do this. Oh, 4 целых. Блин, я забыла, как сформировать такие цифры. 4 целых, по-моему, граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. Okay, so this is a noun, right? It's not a verb. A noun, and it's more abstract. It is more abstract. Давайте переводы. Я жду. Давайте переводы. Будет интересно, будет полезно. Вы станете такими умницами после этого. Окей, вот Эрик, спасибо. So, 90% of students don't. По-английски don't. Because it's a plural. Don't. The students don't. Where if it's just one student, doesn't. Yeah. So 90% of students don't make it to the end. Oh, очень хорошо. Make it to the end or to reach the end of online courses. Очень хорошо. How about this next one? Дохода. Как переводится слово доход? Доход. So literally, до means to reach or to get up to a specific point, an end point, right? But this is good. I like doesn't make it to the end, doesn't reach the end of online courses. But then we get to something abstract like доход. What could that possibly be? Доход. Доход. Давайте переводы. Давайте я жду. Вот. Okay, so let's take a minute and officially analyze this. So see how I tried to draw it. There's an end point. There's an official end point. So доходить, to reach, that's the literal meaning. And then if we take the noun, it means, доход means an income, right? It's money that reaches you. It is money that comes up until your bank account. So that makes sense, right? Look at some of these other great ones. Доходчивый. This is a great word. This means like understandable, intelligible. Доходный. Какой... это очень доходный бизнес. Вот, это очень доходный бизнес. Или малодоходный. Например, очень трудно для малодоходных семей жить в Нью-Йорк-Сити, потому что Нью-Йорк-Сити очень дорогой город, right? So мало, meaning very little, доход, little income, low income is how we say that in English, low income. Вот, хорошо, следующий слайд. Oh, wait, here I've got a meme for us. Okay, this one's funny. Who wants to try and translate it? Мат, not мать. Мать is your mother. Мат is swear words, like the just vulgar language in general, yeah? Мат, конечно, не украшает речь. Okay, so no, мат does not make your speech more beautiful, но делает слова более доходчивыми. So vulgar language, swear words, do not make your speech more beautiful, but they do make it more intelligible. I agree with that. That's very, people will very much understand what you're trying to say if you use vulgar language. Так, окей, очень хорошо. Вот, следующая приставка. Again, I love Russian prefixes. They're so perfect. В русском языке есть очень такая красивенькая, аккуратненькая, порядочная грамматика. Она мне очень нравится. А в английском языке полный бардак. Нет никакого порядка. Это просто ужас. И мне жалко всех, которые учат английский как иностранный язык. Это просто полный бардак.
Вот, so Иван Смирнов говорит, и русские с рождения знают мат. Это часть нашего языка. So yeah, he's saying Russians, they probably come out of the womb knowing swear words. Oh, кстати, if you want to have fun with the Russian language, take Russian swear words and put different prefixes on them. I won't do it on my channel, but if you have a Russian friend, have them take a certain ye verb, it starts with a ye, and have them put prefixes on it and have them tell you what those words mean. It'll be the highlight of your Russian studies. Окей, хорошо. Следующее. Восхождение на Эверест. Точное время восхода солнца, время захода солнца на сегодня. So let's see if we can find our prefix. I see вас. Вас. So what would the восход солнца? How would you translate that? Восход солнца. Так. Но он должен быть к месту, а когда его много, это уже не речь. Да, вот. So he says you need to know how to use Russian swear words like in moderation and appropriately. Otherwise, you sound very trashy. Yeah. Okay, so let's think. How would we translate восхождение на Эверест? Восход солнца. So we've got this prefix вас, вас, вас. By the way, you've probably heard this prefix when you say the word Sunday. Воскресенье. Because what did Christ do when he came back to life? He was laying like this, and then he went like this. So he came back to life. He was resurrected. Oh, молодец. Sunrise, восход солнца. So, наоборот, what do you think заход солнца means? You could probably guess. Probably easy. So, вас. Oh, I skipped that one. Bummer. Вас means the rising up. The rising up. Молодец. Очень хорошо. Depressive Marvin, а фразовые глаголы в английском разве не близкий аналог русских префиксов? Нет. Иногда, да. Но чтобы полностью переводить все эти слова, приставочные, например, приставочные глаголы, обычно на английском мы используем либо очень как высокую речь, или мы используем вот эти фразовые глаголы to go out, to go in. Или более такие литературные слова, например, enter, exit, arrive, ascend. Да, вот это более либо фразовые глаголы, либо более литературные, формальные слова. Да. Вот, следующий. Вот, то есть восхождение, ascent, the ascent, это очень такое литературное слово. The ascent to Everest, right? Or the rising, sunrise, the rising of the sun. То есть Иван спрашивает, вы такие сложные слова знаете на русском, это невероятно. Как долго вы учили русский? 20 лет, Иван. Я учу русский язык в 20 лет, преподаю русский язык 10 лет в разных американских университетах. То есть, да, это жизненный хобби такой. Вот. Почти всю жизнь. Нет, половину жизни я занимаюсь русским языком. Вот, поэтому, да, накапливается опыт. Так, вот, окей. Следующая приставка. Okay. So this one's really interesting. This is a very interesting приставка. Очень интересная приставка. За. Literally, that's this column here. It means to go behind something. It means to go behind. So the sun, for example, заход солнца, it's going behind the horizon. It's not going down. It's going behind the earth. It's going behind the horizon. Now the figurative meaning, the abstract meaning, is an unplanned visit. And since we were just talking about phrasal verbs in English, look at this, to stop by. О, очень сленговое слово. To pop in. To pop in. Да, вы знаете вот эту фразу? Hey, you should pop in. Come pop into our store anytime. Pop in, to stop by. Again, the idea here is that it's unplanned. Just, hey, come by anytime. Yeah, stop by. You don't need to call me first, kind of thing.
Вот, они говорят, русский язык входи в числа популярные для... Нет, самый популярный язык для изучения в США– это испанский язык, потому что везде люди говорят по-испански. Я бы сказала, треть населения в некоторых городах а, испанско-говорящие. Вот. Также во всех наших магазинах вы увидите два языка. Английский и испанский вместе даже. Например, у нас есть, например, слово, например, какое слово там, мясо в магазине под этим carne на испанском, да, то есть leche, здесь на испанском. Здесь все на испанском. Простите, я переключаюсь на португальский язык. Вот. Следующий комментарий. Мало слов. Чисто технически у нас мало слов. Большая часть слов – это производные от корня, а в английском языке чудовищное количество слов. Ваша элита и обычно люди буквально на разных языках говорят, а у нас нет. Да, вот, кстати, у меня даже есть видео об этом. Я говорю, труден ли русский язык? Да? Is Russian a difficult language? И я говорю, что по сравнению с языками, в которых есть много диалектов, русский очень, как сказать, единообразный, то есть нет многих разных диалектов. А на английском, знаете, что даже бывает, что я некоторых людей, носителей английского, плохо понимаю, да? Например, люди из южных штатов Америки, люди из Луизианы, я ужасно понимаю. Ой, чем хуже в Англии, например, в Йорке, в городе Йорк, ужасно, я никого не понимала, да? Поэтому, да, русский более простой язык, вот. Okay, вот. So now we're going to practice translating these words. So again, to stop by, an unplanned visit. And by the way, if you have Russian friends and Brazilians too, remember all of my family here, my in-laws are Brazilians. It is considered okay in Russian culture to just stop by. Просто заходите в гости. Да, можно в русской культуре просто заходить к друзьям в гости, и никто не обидится, правда? А в американской культуре нет. Это не очень принято, да, потому что мы, американцы, мы любим свое личное пространство. И когда человек неожиданно мешает эту пространству, это для нас очень неприятно, да, то есть in Russian culture you can заходить. Вот, очень хорошо, Эрик, молодец. Stop by, just stop by sometime for tea. Hey, come by anytime. Не надо звонить заранее. You don't need to call me, just stop by. Come by, pop in, right? So just stop by anytime for some tea. Я буду рада. I'll be happy to see you, kind of thing. Нет, в американской культуре это считается не очень приятно, когда люди заходят без звонка, без предупреждения. Это не очень. В Америке есть что-то похоже на русское выражение. Нет, и даже я сама не знаю, что такое. На пасашок, что это? I hope I'm not saying. Я надеюсь, что я сейчас не говорю мат. Что такое пасашок? Я не знаю. Кто-то помогите мне. Что такое на пасашок? In America, do they have an expression like на пасашок? Nope, I don't know what that is, so you'll have to help me. Вот. Okay, so заходить can mean to stop by for something, or you can run to the store for something. Он зашел за хлебом. Like he went to grab some bread at the store. Again, he wasn't planning to have to grab some bread, so he just stopped by and got some bread. Вот. Okay, so next we have another prefix. This one does not have a literal meaning. Maybe it did in Russian language a long time ago. Let me know if you can find the prefixed verb of motion here. Мой город находится на севере России. Or this old Soviet propaganda poster from the Cold War. Болтун – находка для врага. Так, на пасашок – это когда люди
Уже собирается уходить из гостей, и в дорогу им предлагаю. Ага. Yeah, okay, so that's there we have a song about that in English. One for my baby and one more for the road. To let's have one more for the road is how you would call it. Let's drink one more for the road. Okay, just one more for the road. That's kind of how you would say it in Russian or in English is uh to drink one for the road kind of thing. Good. So Eric says, мой город находится на севере России. Okay, so good. We have our verb right here. На is our prefix. Ходится is found, is located, right? So what does the verb найти, находить mean on its own? And then how would we translate this word? Находка. This is a noun. This is not a verb. Находка. I think there's even a city in Russia called Находка. Это на севере от Владивостока. И у меня была подруга из Находки. Вот. So, how would we translate болтун, находка для врага? If you think about it, the prefix на means on. So, you go upon something, you come upon something. Ooh, you find something. Ooh, I found something. And it's a good thing. How would we translate that? Let's look at it. So again, this word does not have a literal meaning. It does not have, like you cannot be going on. Not really. So it translates as to find. If it is the reflexive, close, Eric, it's not necessarily a finding. I've got to look at this chart and see if you can find the better word for it. Look at the chart and see if you can find the better word for находка. Находка. So if we put the reflexive ending on it, it means to be located, to be found, to be located. Then we've got some nouns down here. Находка, местонахождение. I love this word. Находчивый. Находчивый means resourceful. A person who can like find things, right? A person who can find things. So as you can see, the better way to translate находка is like a treasure. Like that special thing that you found, that little thing that you found. Да, очень хорошо. A discovery, a treasure for the enemy. So a blabbermouth, болтун, a blabbermouth is a treasure for the enemy. Вот. Okay, another one. You're going to try and translate these sentences. We've got a literal usage and a more figurative usage. These are great expressions in English as well. And for English, you're going to need, как называется, вот, verbal phrases. You're going to need verbal phrases as well. Девушка аккуратно обходила все лужи. Так. Без машины, this is the figurative one, not literal. Без машины в Америке не обойдешься. Это правда. Это правда. В Америке не обойдешься без машины. Может быть, в Нью-Йорк-Сити, в Чикаго, может быть, в Лос-Анджелесе, но очень трудно обойтись без машины в Америке. Let's hear your translations here. Девушка аккуратно обходила все лужи. Or без машины в Америке не обойдешься. Давайте, не стесняйтесь. Вот кто-то здесь спрашивает. Вам трудно было научиться понимать плавающий порядок слов в русском? Это хорошо для поэзии, но больше не для чего. Английская поэзия странная на наш слух. Кажется, у нас разное понимание рифмы. Да, вот. Нет, меня очень устраивает, кстати, вот это гибкий плавающий порядок слов в русском, потому что не надо думать, что должно быть где, да, то есть это очень полезно. Ну, конечно, самое главное – это падежи и окончания. Это самая трудная вещь в русской грамматике. Очень хорошо. Окей. Eric пишет. Without a car in America, getting around is impossible. Very good. Yeah, getting around. That's a great translation of it as well. And then what would this one be? Обходила все лужи. So it literally means to walk around. So it literally means to walk around something. Now the abstract meaning is to bypass, to get by without, to get by. So I would, for this one, I would say, you will not be able to get by without a car.
in America. You can't get by without a car in America. Yeah. So again, to manage, you can't, but I think get by is the best. Also, it can mean to cost. Isn't that interesting? So, for example, торт обходится слишком дорого. It costs too much. It's too expensive. Oh, here's another good one. Обход can literally mean a detour. You have to walk around this building and go this way. Or it can mean circumvention. Again, people on the streets don't talk like that, but if you're with an educated audience, they say these kinds of words. So, for example, I can't really see this because it's blocked on my screen, but Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов и обход санкций. So Trump proposed Erdogan a deal that won $100 billion, and it would give him a way to circumvent sanctions. He could get around sanctions, right? And then look at this one, the word необходимый. It literally means the thing you can't get around, i.e. necessary. Crazy, huh? Like a lot of times people are learning this word, they never realize that this is a prefixed verb of motion. Так. Девушка обходила идиотские налоговые законы. So the girl got around stupid tax laws. Да, вот. Особенно здесь, в США. Очень много у нас идиотских налоговых законов. Это просто кошмар. Надо найти себе очень хорошего бухгалтера, чтобы обходить все эти законы. Молодец, очень хорошо. Окей, следующая приставка магическая в русском языке. Наш поезд уже отходит. Okay, so this is literal. Пациент будет отходить от общего наркоза в течение 1 до 3 суток. Okay, so this is the more figurative. Ooh, this one's super interesting. Yeah. So от. What does the prefix от mean? Все сегодня очень стесняются. Никто не хочет перевести. Они все стесняются. Так. О, молодец. Our train is already left. Nope, it hasn't gone yet. Because if it had already gone, Eric, it would be in perfective. It would be отошел. And we have present tense. So, all right, hurry, come on. The train is leaving. It's in the process. Because if it had already left, отошел. It would be отошел от станции. Right? So, отходит is present tense. Present tense. Okay, Eric, try this one. Отходит от общего наркоза. Наркоз – это то, что мы принимаем, когда у нас будет операция. И мы не хотим, чтобы было больно. Так. So how do we say this? Вы очень хороший переводчик. Если вы умеете переводить вот это предложение, будет отходить. Вот. How would you translate this? И, кстати, это глаголовая фраза по-английски. So we've got our train has already left the station, or the patient will come out of the narcos in 1 to 3 days. Okay. I would say the better word from this is come down from in English. Right? Yeah, good. So I would say to come down from the anesthesia. It's going to take them 1 to 3 days to come. Yeah, you could say come off of the anesthesia. But actually, the best translation would be for the anesthesia to wear off. That's the best translation of it. For the anesthesia to wear off. To wear off. So yeah, here we go. Here you can see what means a specific point and away from it. So to move away, it can also mean to stand down, to retreat. And then this is a fun word, отходняк, right? So if you've taken drugs or you drink alcohol, I can't remember the word необходимый. I think I will now. Good, yeah. So Mario says he couldn't remember the word необходимый. Now you know it literally means you can't get around without it. It is necessary, right?
Okay, I think people are making some jokes here about the poised. So yeah, this is a fun word. Отходняк means like a come down or a hangover after you've had a lot of alcohol or some sort of drug. And then this is a super interesting word. Отходчивый. Отходчивый человек. Например, я отходчивый человек. Нет ни одного человека на земле, на которого я бы держал обиду. So, отходчивый человек is a person who goes away easily, i.e., they forgive you. They move away from that easily. They're easygoing. Good. So, David says something here. Отошел в мир иной. Так, очень хорошо. Yeah, so a person who's forgiving or easygoing. Isn't that interesting? That's a very interesting word. Okay, so real quick, I'm going to do a shameless self-plug for you. Я узнала, что Patreon недоступен в России. Я этого раньше не знала. Поэтому я создала страницу в Boosty. И вот она, да, то есть это моя страница в Boosty, вот мое видео, где я представляюсь и так далее. Здесь уже есть, по-моему, интересный контент. Вот, это мой интервью со Станиславом. Он был здесь, в моем городе, в Вашингтоне, округ Колумбии. И он здесь делится своими впечатлениями об этом. И я вот здесь делюсь моими впечатлениями о Санкт-Петербурге, где я бывала 2 раза. Вот. Также, если вас интересует, вот здесь у нас учебный материал к сегодняшнему лайвстриму. И еще здесь будут разные влоги на английском о моей жизни. Для носителей русского языка это будет интересно, потому что я не собираюсь выкладывать такие видео на мой YouTube, потому что мой YouTube посвящен русскому языку. Да, но многие из вас хотят знать больше о моей жизни и о моей англоговорящей личности, и поэтому вот это именно такое место, где вы можете слышать, как я говорю по-английски, вы можете слышать о моей жизни. Вот. Да, вот, Иван, вы, кстати, вы спрашиваете, вы занимаетесь? Нет, в данный момент пока нет, но, как вы видите, здесь я хочу создать разговорный клуб, где я буду связывать моих учеников русского языка с носителями русского, да, то есть и мы можем все помогать друг другу. Вы можете найти себе англоговорящего друга и делать с ним обмен, да, потому что у меня много учеников, которые хотят общаться с русскими, и я знаю, что у меня много зрителей, которые хотят учиться английскому или которые хотят общаться по-английски с кем-то. И давайте сделаем клуб вместе. Я просто жду до того, как подпишется достаточно людей, чтобы создать вот этот клуб, да, вы можете узнать больше об этом вот здесь. То есть это будет такой онлайн разговорный клуб. И, кстати, я также буду выкладывать сюда вот видео о моей жизни на английском. И, кстати, я умею четко говорить по-английски, потому что я окружена иностранцами все время. Моя семья здесь бразильская. Так, хотелось бы репетировать хорошего найти, и вы как раз подходите под такого. Супер! Зайдите в Boosty, зайдите, я ищу носителей русского для этого клуба. Так, Гарри спрашивает, украинский или белорусский вы не изучали? Так, я досить добре знаю українську мову, але багатьом людям... Нет, блін. Я вже забуваю українську мову, бо я дуже рідко практикую її. Але я вчилась української мови в Львові 12 років тому. Так? So I hope that answered your question, Gary. Так, раніше я знала українську мову досить добре, але зараз не дуже добре. Так, вот, еще как спрашивает. Okay, и, кстати, so that's my Boosty. Now, if you're not in Russia,
you can come over here to my Patreon. As you can see, I've already got some content coming up. Every time I do a live stream, look, I put this stuff on there. The lyrics, the pretty English translation, not the awkward English translation. Look, this breakdown of everything we talked about in the video. Это все так красиво, я так старалась. Полезная информация, такая short form adjectives. Так, so yeah, again, fun stuff here that you get access to on Patreon or Boosty. У меня уже здесь есть один подписчик, я не знаю, как он нашел меня, потому что я не говорила, что у меня есть страница, но спасибо вам, по-моему, его зовут Алексей, так, и вот, такие дела, вот, окей, хорошо, вернемся к нашей теме, так, вот, so there's my self-plug, Patreon, and again, the sooner I can get participants for this language exchange club, the better it's going to be, because we all want to talk with each other, right? I have so many private students that are so scared to speak with an actual Russian, and so they want to meet somebody who they can talk with. And it's really good for you guys to hear how Americans speak. Yeah. And, кстати, мы не кусаемся, мы добрые люди, мы не сатанисты, как любят говорить в кое-то стране. Так, из префиксов, и я сейчас depressive Marvin. Так, кстати, из префиксов и суффиксов мы интуитивно понимаем все славянские языки с той или иной степени. Great, this is a good point here. He says that because of these prefixes, the Russian speakers can really intuitively understand other Slavic languages. And it's because guess what? All the Slavic languages have these prefixes. So this gives you a huge advantage in all the Slavic languages when you learn these prefixes. Окей, вот у нас игра будет. Что за песня, да? Вот. Вот, на Boosty. Кстати, Гэри, ссылка на Boosty в Community Tab на YouTube. Я только что туда оставила. Вот, это Community Tab. У меня был какой-то там announcement или пост, и там есть ссылка. Спасибо, что вы заинтересовались. Так, окей, сейчас у нас игра. Name that tune. Что за песня? Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Вы знаете эту песню? Okay, so find the prefixed verb or prefixed verb of motion adjective, and let me know if you know what song that is, okay? And how would we translate? Прохожих. Next song. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга и опять не найдут никогда. Знаете ли вы эту песню? Let's see if you guys know these songs. Again, we've got verbs of motion in these songs. Проходят мимо друг друга. Вот, Depressive Marvin. Я в детстве его пел. Да, мы все знаем эту песню, потому что мы поем на день рождения. Вот, Иван Смирнов. Иностранка мне поет песню из Чебурашки. Конечно, как же не знать Чебурашку? Это обязательно. Вот. He says, I've seen everything in this world. I can die now. I'm satisfied. Okay, so these are our prefix verbs of motion. Проходить. The prefix pro means past something, right? Literal meaning, to pass, a passage, a passerby, у прохожих. I'm playing my accordion for passerbys on the street, kind of. And then the abstract meaning is like to go. So something I always ask my students when I see them is, ну как прошла ваша неделя? Как прошли ваши выходные? How did your weekend go? How was your week? So that translates into English as how did it go? How was it? Also, it can mean to cover a topic. Сегодня мы проходим корень, ход. Правда? We're covering that topic. We're talking about that right now. And then it could mean
as well, like if you say something like непроходимый, impenetrable, impassable kind of thing. Okay, again, all of these example sentences are available on those worksheets that are on Patreon and Boosty. Так, пешеходный переход. How would you, this is super funny. So look, this is the sign for a пешеход. We've covered that one. Remember, we talked about that particular street in Moscow. That's a пешеходная улица. So пешеходный переход, we've got two of these word roots. Возле одного из Макдональдса. So the guy is fat, and it's a pedestrian crosswalk near McDonald's. Yeah, так, очень хорошо. Good. Depressive says pro can also mean to сквозь, like through something as well. Yes, and that is true. So this is a pedestrian crosswalk. So the prefix пере, which is one of my favorite prefixes in the Russian language because it has lots of fun meanings, means across from one point to another point, point A to point B, to go across. So to cross, to transfer, and then more abstract meanings can be transition something, transitional, for example. Okay, хорошо, we've got some мемы here. Okay, this is, somebody mentioned this before, I can't scroll back, but расходы and доходы. Расходы бюджета, доходы бюджета. Okay, so the расходы are coming for you, and the доходы are scared and running away. What's the joke? What are расходы? And then there's a moment from the movie, I think, what is this, Fast and Furious? Да, но это не очень, да, пере, я переела, пере can also mean слишком. И у меня много об этом в разных лайвстримах. Я часто говорила об этом. Переела и так далее. So, expenses of the budget and your income. Get it? So, расходы. And here they're saying our paths are going to part. And as you can see, раз means going in different directions, like this. Расход. Okay, so that can mean to disperse. It can mean to break up. To мы разошлись. We broke up. I broke up with my girlfriend, etc. And here our ways part. О, молодец. И здесь наши пути расходятся. Так, окей, давайте. Depressive Marvin, у вас пример отличный. Я жду, но я буду говорить, пока я жду. So, it can also mean your expenses. Again, the things that go out. The money, it goes out in all different directions. It goes to your expenses as well. And then if you turn it into an adjective, расходный, disposable, right? The thing that goes out. Oh, молодец, Clifford говорит. With the prefix пере, my mind jumps immediately to перестройка. Очень хорошо. So, вот почему я говорю, что я люблю приставку пере. Потому что очень экспрессивная, выражательная, да? So, Clifford says пере makes him think of перестройка. So one more meaning of the prefix пере is to do something again, to do something again. So rebuild. That's what перестройка means, is to rebuild, rebuilding. It can also mean to do something too much, right? To do something too much that like now you don't feel good. Я переела. Or you could have a word like я недоперепил. Which is two prefixes, actually three prefixes as well. So let's see, Depressive Marvin. So эти слова не существовали, но молодежь их создала. Какие слова вы имеете в виду? Oh, I see here. Okay, so развидеть и запилить два новых слова. Мемы возникли буквально недавно. So, yeah, интересно, как они переводятся? Может быть, оставьте комментарий внизу. Развидеть и запилить. Я знаю, что пилить, это значит like to saw, or it can also mean to nag. Тебе надо убрать свою одежду с пола. Вот так. Right? So to nag somebody. Ну, скажите, Depressive Marvin, как переведутся вот эти новые молодежные глаголы? Интересно. Вот, очень хорошо. Okay, so последнее. So now we're going to do our quiz. So let's see. He says выпилит и увидит. Это противоположные слова. So those are like antonyms.
in their meaning. So yeah, just I'll keep putting Depressive Marvin's commentary up here. But in the meantime, let's do a quiz, okay? And you're going to leave your comments in the comments below. Она переходит улицу. These are our literal meanings, literal meanings. Луна обходит вокруг Земли. Вот, Добрый Никитич. Развидеть это, рассмотреть по ходу, запылить это, сделать что-нибудь. Окей, это молодежный сленг, кажется. Солнце заходит за горизонт, он выходит из метро. Okay, so try translating those. So those are our literal. Again, leave these in the comments below. She crossed the road. Очень хорошо. Now we're going to switch to the abstract meanings. The abstract meanings. Let's see what are some of our abstract meanings. Abstract meanings of these would be давай перейдем на ты. Давай перейдем на ты. This is what people will say to you when you're being formal with them. And, развидеть — это забыть про видео. That's funny. Да, вот. Так, so давай перейдем на ты is what people say when you initially start off formal with them and they're like, не надо, давай перейдем на ты. Let's speak informally with each other. Let's speak informally with each other. And then Россия обходит санкции. That's what supposedly is happening right now in Russia. Россия обходит санкции. Вот. Again, how would you translate? These are the abstract meanings. Заходите к нам в любое время. Как перевести? Оставьте комментарий. Из этого ничего не выйдет. Молодец, Эрик. Let's switch to you informal. Из этого ничего не выйдет. Интересно, как перевести на английский? Из этого ничего не выйдет. Так, more. Как проходят твои каникулы? Как проходят твои каникулы? Как долго длится отходняк от Виагры? Sorry, I found it. Я нашла в Гугле. Это не, я не сама интересуюсь, я просто нашла в Гугле. Хорошо? Вот это... Это не мой личный вопрос. Как увеличить свой доход? Окей, оставьте комментарий. Как увеличить свой доход? Она хорошо ухаживает за фигурой. Она занимается спортом, занимается йогой. Она очень хорошо ухаживает за фигурой. Жилье – это наш самый большой расход. Да, это правда, особенно здесь, в США. Так, and then literal meanings. Мы проходим твой дом. Выйди к нам. Да, выйди. Скажи привет нам. Отходите от нас сейчас, не мешайте. Да, so this comes in handy if somebody's coming up to you and approaching you, you don't want to talk to them. Ой, отходите от нас. Так, мы доходим до финиша. Ура! Так, не уходи, побудь со мною. Это песня. Так, и дороги расходятся. Наши, вот когда дороги расходятся. Хорошо, оставьте комментарий. Я надеюсь увидеть вас в Патреоне, в Boosty. И, кстати, на следующей неделе, в понедельник, у меня будет очень интересный лайвстрим из секретного места. Откуда? Это не ЦРУ. К сожалению, вот. Это из очень интересного места, и вы увидите в понедельник на мой лайвстрим. I'll put more information about that mystery location live stream on my community page on YouTube. So that's going to be Monday around the same time, 1 p.m., 2 p.m. And we will hope that the internet works well. So, хорошо, это все. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, что пришли. И заходите на мой Boosty, заходите на мой Patreon. И все, спасибо. И я надеюсь, увидимся в понедельник. Хорошо, это все. До свидания.